my mind, I saw myself totally covered with dirt and mud. En mi mente me vi totalmente cubierto con tierra y muchedumbre. I saw Jesus come and wash me completely clean. Y vi a Jesús bajando y limpiarme completamente. I saw him put these beautiful white robes on me. Vi que me puso estas vestiduras blancas hermosas en mí. And then I went back and played in the mud. Y luego iba y tocaba en la suciedad. And I said, Lord, I will never put a needle in my arm again. Y dije, Dios, jamás volveré a poner una aguja en mi brazo. And I was set free from that day on. Y de ese día en adelante me liberó por completo. 2 days later, I said, no getting high in any way at all. 2 días después ya no me drogué ni inyecté nada. Initially, my father was skeptical. Y al principio mi padre era escéptico, But after some weeks, he saw that I was serious. pero después de algunos meses, semanas, And se dio he cuenta said, que yo era serio. Michael, I'm glad you're off drugs, but we're Jews. We don't believe this. Y dijo, Michael, me alegro que hayas dejado las drogas, pero somos judíos, no creemos en Jesús. So he brought me to meet the local rabbi. Así que me trajo a conocer al rabino local. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Judaísmo Mesiánico. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Tenemos al académico, el doctor Michael Brown. Dr. Michael Brown, how have you been? Doing well. Never a dull moment, but always moving forward in God's kingdom. Baruch Hashem, Dr. Brown. And, ¿cómo ha estado? Le pregunto al doctor Brown cómo ha estado. Me dice que ha estado bien y está listo para continuar con el reino de Dios. Dr. Brown, so our channel, we interview Messianic Jewish believers in Yeshua, in Jesus Christ. So can you tell us a little bit about how you became a believer in Jesus? How were your upbringing? How was your Jewish household? What type of Judaism did you practice? And then we'll go from there. I was born in 1955 in New York City. Yo nací en 1955 en la ciudad de Nueva York. My father became the senior lawyer in the New York Supreme Court. Y mi padre se convirtió en el abogado señor o el abogado más importante en la Corte Suprema de Nueva York. My father had two brothers, but the three of them were not raised in a religious Jewish home. Mi padre tenía 2 hermanos, pero ninguno de los tres había crecido o había sido criado en una casa judía religiosa. If you go back 2 or 3 generations before my father into Russia, you can see that they were religious from the old pictures that we have. Y si vamos a 2 o 3 generaciones atrás de mi padre, vamos a ver que en Rusia eran judíos observantes religiosos. But my grandfather, on my father's side, I never met. He died before I was born, but he was not religious at all. Pero mi abuelo, por parte de mi padre, nunca lo conocí. Él no era religioso para nada. Él murió antes de que yo naciera. But my father had more of a desire to connect with his Jewish roots, so he began going to a conservative synagogue when we moved to Long Island. Pero mi padre tenía el anhelo de conectarse con sus raíces judías, entonces fue a Long Island a una congregación conservadora. That's the only Judaism that I knew. Long Island conservative Judaism, but it was actually very, very superficial. Ese es el único judaísmo que conocía en ese entonces, el judaísmo conservador de Long Island, pero era algo muy superficial. There was another community a few miles away that was Orthodox, but we used to think they were crazy because they were too religious. Había una comunidad a unas pocas millas de distancia, pero ortodoxa, pero pensábamos que estaban locos porque eran muy religiosos. Maybe the synagogue seated 150 or 200 people maximum, but many times on Shabbat, they barely had 10 men for a prayer service. La sinagoga probablemente tenía asientos para 150 o 200 personas, pero en Shabbat muy apenas llegaban a juntar los 10 personas para el servicio de Shabbat. But then when the high holidays would come, they had to build an extra building because we would have maybe 400 people would come.
Pero cuando venían las fiestas bíblicas, entonces tendrían que anexar un edificio para poder que cupieran alrededor de 400 personas. So I was bar mitzvahed at 13, but it was more of a social event than a spiritual event for me. Yo hice mi bar mitzvah a los años 13, pero era un evento social más que algo espiritual para mí. I learned Hebrew so I could chant a passage from the Bible, but I didn't even know the meaning of the words. Aprendí hebreo para poder cantar el pasaje de la Biblia, pero no conocía el significado de las palabras. At this time, rock music was spreading, had come to America, and I was playing drums and wanted to be in a band. Ese tiempo estaba de moda la música de rock en Estados Unidos y yo tocaba los tambores y quería estar en una banda. And at the age of 13, I went to my first rock concert and saw Jimi Hendrix. Y a los años 13 fui a mi primer concierto musical a ver a Jimi Hendrix. And the rock stars were breaking all the rules and they were using drugs. Y los estrellas de rock estaban quebrantando todas las leyes y estaban utilizando drogas. And that became an example for me. I wanted to be like that. Y eso se convirtió en un ejemplo para mí. Yo quería ser como ellos. At the age of 14, I started getting high. A la edad de 14 yo comencé a utilizar drogas. My body had a high resistance to drugs, though, so I would use more than most of my friends. Y mi cuerpo tenía una alta resistencia a las drogas, por lo tanto yo utilizaba más que mis amigos. And I very quickly went to harder and harder drugs. Y rápidamente escalé a utilizar drogas más intensas cada vez. I wasn't on a spiritual search. I just wanted to feed the flesh. Yo no estaba en una búsqueda espiritual, sino que estaba intentando alimentar la carne. By the time I was 15, I was actually shooting heroin. A los años de 15 ya me estaba inyectando heroína. Think of this. I lived in a fine home on Long Island. Piensa en esto, yo vivía en una casa estable en Long Island. My mom and dad were happily married. Mis padres estaban felizmente casados. I was in a stable environment and yet using heavy drugs. Yo estaba en un medio ambiente muy estable y aún así utilizaba drogas muy fuertes. So I was playing drums in a band, going to rock concerts, and getting high. Yo tocaba los tambores en una banda de rock y utilizaba muchas drogas. And in front of my own eyes, I could see my morals going down. I could see the negative effect this was having on me, but this is what I was into. Y yo podía ver cómo esto y mis valores morales cada vez disminuían frente a mí. Now I'm 16 years old, and two of my friends that play in the band with me like these two girls from our school. Ahora tengo 16 años de edad y dos compañeros, parte de este grupo, estaban con dos jovencitas. And the girls had an uncle who was a pastor, and their father had been praying for them for many years. Y ellas tenían un tío que era pastor y su padre había estado orando por ellas por muchos años. And what happened was the girls started going to the church where their uncle was the pastor, and my friends started going to spend time with the girls. Y las jovencitas comenzaron a ir a la iglesia donde su tío era el pastor y mis amigos comenzaron a ir a esa iglesia para ver a las muchachas. And they found this church very, very interesting. Y se les hizo muy interesante esta iglesia. They talked about biblical prophecy. They believed in the power of God for today. It was different than what they were used to. Hablaban de la profecía bíblica y del poder de Dios para la iglesia hoy y era muy diferente de lo que ellos estaban acostumbrados a ver. My friends had been raised in nominal Christian homes, and these were real Christian believers. Mis amigos habían sido criados en iglesias, en hogares cristianos nominales y eran creyentes. So God started working in my friend's heart, and they started preaching the gospel to me. Y entonces Dios comenzó a trabajar en el corazón de mis amigos y ellos comenzaron a predicarme el evangelio. And I finally got so annoyed, I decided to go to a church service with them, but my goal was to convince them that this was wrong, to pull them out. Y yo me estaba hartando de que me estuvieran predicando
Y yo comencé a ir a la iglesia, pero mi propósito era sacarlos de la iglesia. So I went the first time in August of 1971. And what happened was the people there really got a burden to pray for me. En agosto de 1971 fue la primera ocasión cuando fui. Y lo que sucedió es que las personas comenzaron a orar intensamente por mí. In the months that followed, the Holy Spirit began to convict me of my sin. Y en los meses que siguieron, el Espíritu Santo convenció o convencerme o a hacer que me diera cuenta de mi pecado. I had been a very proud sinner, and now I was under conviction. Había sido un pecador muy orgulloso y ahora estaba bajo la convicción. I finally went back to a service November of 1971, still 16 years old. En noviembre de 1971, aún tenía 16 años de edad y fui a un servicio de oración. And for the first time, I believed that Jesus died for my sins. Y por la primera vez, yo supe que Jesús había muerto por mis pecados. I don't remember anything the pastor preached about. No recuerdo de lo que predicó el pastor. I can't explain exactly why I believed, No puedo explicar exactamente por qué creí, but my friends had been preaching to me for months. pero mis amigos me habían predicado por meses. People had been praying for me, and the Holy Spirit was opening my heart. Las personas habían orado por mí y el Espíritu Santo estaba abriendo mi corazón. But now I had a problem. Pero ahora tenía un problema. I believed Jesus died for me, but I had no intention of changing my lifestyle. Creía que Jesús había muerto por mí, pero no tenía ninguna intención de cambiar mi estilo de vida. So for 5 weeks, there was an intense battle in my soul. Por 5 meses hay una lucha interna por mi alma. I would go to church one day, Iba a la iglesia un día next day I would shoot heroin. y el día siguiente me inyectaba heroína. I'd go back to church the day after. Voy a la iglesia el día siguiente The next day I would smoke pot morning, afternoon, and evening. y el día siguiente fumaba durante la tarde, mañana, tarde y atardecer. But the conviction was getting deeper, and I knew I had to change. Pero la convicción se estaba profundizando, intensificando y sabía que tenía que cambiar. Finally, December 17th of 1971, I went to the service. En 1971, en diciembre 17, por fin fue a un servicio. Now remember, I'm playing drums in a rock band at this time. Y recuerden, sigo tocando los tambores en un grupo de rock en ese tiempo. I have long hair. Tengo cabello largo. I live for rock music and the loud sounds. Vivo para la música de rock y los sonidos intensos, fuertes. And this is a little church, maybe the building seated 100 people. Y es una iglesia pequeña. El edificio tal vez acomodaba a 100 personas. The pastor's wife is playing piano and we're singing these old hymns. La esposa del pastor estaba tocando un piano antiguo y estábamos cantando himnos antiguos. It was 100% opposite from a rock concert. Era 100% lo opuesto a un concierto de rock. And yet I felt this joy I couldn't describe. Y aún así, sentí un gozo que no podría yo describir. It was different than anything I'd ever experienced. Era diferente a todo lo que había experimentado. Different than drugs. Diferente que las drogas. Different than the high from sports or accomplishments. Diferente de la sensación de los deportes o tener metas cumplidas. Different from the good feelings of friendship and love. Diferente de la sensación positiva de amigos y amor. And I realized this must be what they call the joy of the Lord. Y dije, eso es a lo que se refieren, que es la alegría o el gozo del Señor. And I realized at that moment how ungrateful I had been to God. Y entendí en ese momento que tan desagradecido o poco agradecido había sido con Dios. In my mind, I saw myself totally covered with dirt and mud. En mi mente me vi totalmente cubierto con tierra y muchedumbre. I saw Jesus come and wash me completely clean. Y vi a Jesús bajando y limpiarme completamente. I saw him put these beautiful white robes on me. Vi que me puso estas vestiduras blancas hermosas en mí. And then I went back and played in the mud. Y luego iba y tocaba en la suciedad. And I said, Lord, I will never,
put a needle in my arm again. Y dije, Dios, jamás volveré a poner una aguja en mi brazo. And I was set free from that day on. Y de ese día en adelante me liberó por completo. 2 days later, I said no getting high in any way at all. 2 días después ya no me drogué ni inyecté nada. Initially, my father was skeptical. Y al principio mi padre era escéptico, But after some weeks, he saw that I was serious. pero después de algunos meses, semanas, And se dio cuenta he said, que yo era serio. Michael, I'm glad you're off drugs, but we're Jews. We don't believe this. Y dijo, Michael, me alegro que hayas dejado las drogas, pero somos judíos, no creemos en Jesús. So he brought me to meet the local rabbi. Así que me trajo a conocer al rabino local. And this was a new rabbi, not the rabbi who had bar mitzvahed me. Y era un rabino nuevo, no el rabino que había hecho mi bar mitzvah. And he took a real interest in me. Y él se interesó en mí. And we began to spend a lot of time together. Y duramos mucho tiempo, pasábamos mucho tiempo juntos. And he would challenge me. Y él y él me ponía muchas cuestiones difíciles. Yeah, and here I was barely learning to read the Bible in English, and he knew the Bible in Hebrew back and forth. Y yo apenas estaba aprendiendo a leer la Biblia en inglés, y él se conocía la Biblia entera en hebreo de pasta a pasta. And then he would bring me to meet other rabbis who were Orthodox or ultra-Orthodox because he realized I was very intensely devoted to God. Y él me llevaba a conocer otros rabinos ortodoxos y ultraortodoxos porque se daba cuenta que yo estaba apasionado por Dios. And these rabbis also asked me very difficult questions. Y esos rabinos también me hacían preguntas muy difíciles. So when I went to college, I started studying Hebrew. Así que en la universidad comencé a estudiar hebreo. And I poured my heart out to God. Y derramé mi corazón a Dios. I said, God, I just want to please you and honor you. Dije, Dios, quiero honrarte y agradarte. I just want to be a faithful Jew. Quiero ser un judío fiel. If that means giving up my faith in Jesus and following traditional Judaism, I'll do it. Si eso significa dejar mi fe en Jesús y seguir el judaísmo tradicional, lo haré. I had a beautiful, deep relationship with the Lord at that time. Tuve una hermosa y profunda relación con el Señor en ese entonces. I communed with him and fellowship with him in beautiful ways every day. Entraba en comunión y hablaba con él en una hermosa comunión a diario. I couldn't see how I was wrong, but I wanted to lay everything before God, honestly. No podía ver cómo yo estaba incorrecto, pero quería poner todos delante de Dios honestamente. And at the same time, I said, God, if what I believe about Jesus is true, then I'll follow you as a faithful Jew, even if the whole Jewish community rejects me. Y dije, Señor, si lo que dicen de Jesús es cierto, yo te seguiré incluso si la comunidad judía me rechaza. And it was in that season of intense seeking while I was in college that God overwhelmingly confirmed Jesus as the Messiah through the scriptures. Y fue ese entonces, de esa intensa búsqueda y honestidad y derramamiento de espíritu, que Dios me demostró que Jesús, por medio de la escritura, que Jesús era el Mesías. I ended up majoring in Hebrew and then going on to get a doctorate in Near Eastern languages and literatures, also I could study the Bible better in the original language and context. Entonces, y me gradué en mis estudios de hebreo y también me puse a estudiar idiomas del Oriente Próximo, todo para poder entender y profundizarme en las escrituras. And the more I studied, my faith got stronger, not weaker. Y lo más que estudié, mi fe se convertía y se fortalecía cada vez más, no se debilitaba. But what's interesting is I only studied at secular universities, not in Christian schools. Lo interesante es que estudié en universidades seculares, no cristianas. So I continued to dialogue with rabbis and I studied with scholars who did not believe the Bible the way I did. Continuaba a dialogar con rabinos y estudiaba con personas académicos que no creían o no interpretaban la Biblia a la forma en la cual yo lo hacía. And I was challenged, again, difficult questions
from every side. But as I continued to study and seek God, everything became stronger and clearer. Y me ponían cuestiones muy difíciles, pero dentro de mi búsqueda de Dios, cada vez yo me confirmaba más y mi fe crecía y se fortalecía cada vez más. I began preaching in 1973. En 1973 comencé a I've, predicar I've had the joy of preaching the gospel around the world. y tuve el gozo de poder predicar el evangelio a través de todo el mundo. I have taught at many ministry schools and led ministry schools, and I have a real heart to train people for the ministry. He estudiado y he enseñado en muchas escuelas de ministerio y tengo el corazón para guiarlas y enseñarles de la palabra de Dios. My heart really beats for revival in the church and for cultural change in America. Mi corazón verdaderamente se apasiona por un avivamiento en las iglesias y en el país, en Estados Unidos. But my heart also burns to help educate the church about his purposes, God's purposes for Israel. Pero mi corazón también se apasiona en educar a la iglesia de los propósitos de Dios para Israel. One of the first books this rabbi gave me when I was a new believer was a book about anti-Semitism in church history. So I've had a burden to educate the church in that for many decades. Uno de los primeros libros que este rabino me dio fue acerca del antisemitismo. Por lo tanto, uno de mis primeros, por muchos años, y una de las primeras cuestiones en las que me enfoqué es en educar a la iglesia acerca del antisemitismo. And one of my greatest joys is to lead other Jewish people to faith in Jesus. Y una de mis grandes pasiones es llevar a otras personas judías a los pies de Cristo, al Evangelio, a Jesús. When I came to faith and was confronted by the rabbis, I had nowhere to go. Cuando llegué a la fe y los rabinos me confrontaron, no tenía a dónde ir. There were no books that were written by Jewish believers that helped us understand how to answer the objections. No había libros acerca de los creyentes, los cuales nos podían educar o enseñar acerca de cómo contestar a esas objeciones. We had a lot of zeal for the Lord as Jewish believers in Jesus, but we didn't have a lot of knowledge and background. Tenemos mucho celo por Dios como creyentes judíos en Jesús, pero no teníamos mucha educación en cuanto a cómo contestar a estas preguntas. So one of the burdens I got was to write a series of books on answering Jewish objections to Jesus, 5 volumes. And actually, finally, the first just came out in Spanish a few days ago. Entonces, una de las cuestiones de mis pasiones fue comenzar a escribir, escribir 5 tomos acerca de cómo contestar a las objeciones acerca de las objeciones judías a Jesús. And can you show us the book one more time, Dr. Brown, please? Entonces, ese es el libro, Respuestas a las objeciones judías sobre Jesús, volumen 1. Es la primera vez que se ha traducido al español este libro. Thank you so much. Yeah, and this is the publisher there. Y aquí está la casa publicadora, Yeah. Editorial Apolos. So, Where can we get that book in Spanish, Dr. Brown? You know, I'm not sure. That's why I put the publisher up there. But they're hoping to have first 4 volumes out within a year. Wow. I'll look it up and I'll post the link so they can access it. Entonces, están buscando tener los 4 volúmenes listos al español en el lapso de un año. And I know there are so many Spanish-speaking Jews. Y sé que hay muchos judíos de habla hispana. And we know that over the centuries, many Jews basically hid their identity and lived within the church, even though they were not true Christians. Y sabemos que por dentro de muchos años, muchos han encubierto su identidad debido a la persecución de la iglesia y están dentro de las iglesias. So we know that many Spanish people find that they have Jewish roots or Jewish blood as well. Y sabemos que muchas personas de habla hispana se dan cuenta de que tienen sangre y ascendencia judía también. So it's my prayer and hope that more of our materials can get available in Spanish to serve Spanish Christians and Spanish Jews. Y es nuestro gozo que nuestro material se pueda ser traducido cada vez más al español para que los puedan utilizar cristianos creyentes y judíos creyentes.
And to our Spanish-speaking friends there, if you find our videos helpful, go ahead and post them on your channels with Spanish translation to reach the maximum people. Y a nuestros amigos de habla hispana, se les hace interesante nuestros videos, pónganlos en sus canales, súbanlos con subtítulos al español. So it's been 53 years now, Entonces, through many ups and downs, trials and tests, but the Lord has shown himself faithful. han sido 53 años con pruebas y sub y bajas, pero el Señor ha sido fiel. Doctor, what did your parents say when you became a believer in Jesus? So, you told us that they were skeptic at first, but how did your faith, your passion for Christ, impacted them, and what did they came to believe in Jesus? What happened? What happened to your family? Yes, so my parents actually became very proud of me as a believer. Mis padres fueron muy orgullosos de mí. They would come and hear me preach. Venían a escucharme predicar. My father died suddenly in 1977. Mi padre murió repentinamente en 1977. Baruch Tayah But he, Hamed. he had started reading the New Testament, and I remember him asking me, when am I going to feel something? Pero él comenzó a leer el Nuevo Testamento y me acuerdo que me preguntó, ¿cuándo voy a comenzar a sentir algo? He was suddenly taken from us, but I entrust his soul to God. Y de repentinamente se lo llevaron, pero confié su alma a Dios. And years later, my wife, my mother prayed to receive Jesus. Y años después, mi madre oró para aceptar a Cristo, a Jesús. When she did, I felt it was more because of me than because of him. Cuando lo hizo, yo pensaba que era más por mi padre que por mí. But Jesus said, whoever receives you receives me. Pero Jesús dice, si alguien te recibe a ti, me recibe a mí. So it seemed that I was her way to the Lord. Entonces veo que yo era su camino o su forma de llegar a Dios. And when I would do a debate, she would sit with her Jewish friends. Her name was Rose, and they would all root for Rose's son to win the debate. Y cuando yo hacía debates, ella se sentaba y venía con sus amigas judías, su madre era Rose, y todas echaban porras al hijo de Rose, a Dr. Brown, para que ganara el debate. So she was a proud Jewish mother. Era una madre orgullosa judía. When she was old in her 90s, we had to move her into a place where she could get more help. Cuando estaba anciana en sus 90 años, la tuvimos que llevar a un lugar de asistencia donde le pudieran ayudar. And I'd be coming to visit her, and the nurse would be leaving. Y yo la comencé a visitar, y the nurse, she would... The nurse that helped my mother. The nurse would be leaving as I was coming in. Oh, okay, oh, got it. Y cuando yo la venía a visitar, la enfermera se iba mientras yo llegaba. And she said, "Oh, are you Dr. Brown? Your mother said I must listen to your radio broadcast." Y la enfermera me decía, ¿eres tú, Dr. Brown? Tu madre me dice que tengo que escuchar tu programa de radio. So I had it very easy, even though I've been rejected by other parts of the Jewish community. In my own family, I had it easy. Many of my friends and colleagues had it very hard when they came to faith. Yo lo tuve muy fácil, aunque fui rechazado por gran parte de la comunidad judía. Dentro de mi familia la tuve muy fácil. And I've had very, very religious Jewish people that have come to faith that have suffered tremendously because of it. But they will say, he is worth it. Y he conocido a personas judías las cuales han sufrido grandemente por llegar a la fe, pero han dicho, vale la pena. Dr. Brown, I've heard during your radio show that, and many Jewish also calling to your show that they are within the Orthodox communities and they're believers in Jesus, but they don't want to speak out. Can you tell us like one story that maybe that has impacted you the most about someone that has contacted you and he's there, but he's an Orthodox Jew, he's a believer, and has he spoken with other Jews about him within the community? Can you tell us a little bit about something maybe that you have heard that has impacted you the most?
Sure. Right now, I'm interacting with a young man, just 17 years old, but he called my radio show last year, ultra Orthodox, and wanted me to know that he's a believer now. Wow. Estoy interactuando con un jovencito de 17 años ultra ortodoxo y me acaba de dejar saber que ahora es un creyente en Yeshua. But I'll tell you another story. Pero te diré otra historia. In 1993, we were contacted by a Messianic congregation in New York. En 1993, una congregación mesiánica nos contactó de Nueva York. There was an 18-year-old young man, ultra Orthodox, black hat, black coat, who was earnestly seeking. Hay un jovencito de 18 años, ultra ortodoxo, sombrero negro, traje negro, camisa blanca. I was able to meet with him. My wife met with him as well, and we could tell he was sincere. Yo y mi esposa pudimos conocerlo y nos dimos So cuenta he que él era said he sincero. wanted to, we lived in Maryland then, he wanted to come to Maryland and go to our school. Vivíamos en Maryland y él nos dijo que quería venir a Maryland a nuestra escuela. He asked if we could meet with his father and family. Nos pidió que nos juntáramos con su familia y su padre. He was one of 10 children. Era uno de 10 hijos. We met with them, and it was a very, very difficult, painful meeting. Nos juntamos con él y fue una junta muy difícil y dolorosa. In their mind, there's a straight line from the New Testament to the Holocaust. Para ellos hay una línea continua entre el Holocausto y el Nuevo Testamento. They don't know who the real Jesus is. No conocen al verdadero Jesús. And church history to them is just a matter of Christians hating and persecuting Jews. Y la fe para la iglesia para ellos es cristianos persiguiendo a los judíos. So his brother said, listen, there is a famous rabbi in Brooklyn who knows the New Testament very well. We're going to bring him to meet that rabbi tomorrow morning. Y su hermano le dijo, hay un rabino muy famoso en Brooklyn que conoce el Nuevo Testamento, vamos a traerlo y para que se junte contigo mañana. And if he still wants to go with you after that, fine. Y si aún quiere ir contigo después de eso, está bien. Here's our phone number. Aquí está nuestro teléfono. Well, I called the next day and there was no such number. Marqué el día siguiente y no existía tal número. They had tricked me. Me habían engañado. They actually kidnapped him. Se lo robaron, lo secuestraron. They kept him locked in a room and barely fed him for several days. Lo mantuvieron encerrado en un cuarto y muy apenas los alimentaron por ciertos días. And they brought in a famous rabbi to try to convince him he was wrong. Y trajeron un famoso muy popular para tratar de convencerlo que estaba incorrecto. So he was very scared and pulled back. Y tenía mucho miedo y se arrepintió. A few years later, he contacted us again. He was now in his early 20s. Ya después nos contactó, años después nos contactó y estaba en sus años 20. He wanted to move to Maryland again, and this time he got on a bus and came by himself. Otra vez se quería mudar a Maryland y esta vez se subió a un autobús y vino. He stayed at our home. He began to go to the classes in our school. Estuvo en nuestra casa y comenzó a asistir a las clases de nuestra escuela. His family figured out where he was, and they sent people, and they kidnapped him a second time. Wow. Su familia se dio cuenta de dónde estaba. Trajeron a personas y se lo secuestraron de donde estaba otra vez. They brought him to Israel. He was beaten up. Se lo llevaron a Israel, lo golpearon. He got sick, and they put him on medication. Se enfermó y lo pusieron en medicamento. And then it turned out they were just keeping him drugged. He wasn't even sick anymore. They were just keeping him drugged so that he couldn't really think for himself. Y lo mantenían drogado, ni siquiera estaba enfermo. Lo mantenían drogado para que no pudiera pensar por sí mismo. So when he finally understood what was happening and threw away the drugs, he didn't want anything to do with any of this anymore. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que sucedió, dejó las drogas y ya no quería saber nada de todo esto. Then he's married with children, and once again, he begins pursuing the Lord. Se casa, tiene hijos, y una vez comienza a buscar al Señor. Through this time, he had come back to being an ultra-Orthodox Jew, but now he was seeking Jesus. Entonces ya era judío ortodoxo,
pero comienza a buscar a Jesús una vez. He started to become a believer again, and this time his wife left him. Se comienza a convertir en un creyente y esta vez su esposa lo deja. And now it's him raising 2 kids. Y ahora él está criando a 2 hijos. So again, very difficult season for him. Una temporada muy difícil para él. Finally, after 25 years, in Finalmente, 2018, he fully surrendered to the Lord. en 2018, después de 2025, en el 2025, después de 18 años, por fin se pone a los pies del Señor. 25 years. 25 años pasaron. Wow. He is now a wonderfully solid believer. Es un cliente muy sólido al día de hoy. He does full-time Jewish ministry behind the scenes in different ways. Y hace ministerio al tiempo completo para el pueblo judío. ¿Es this in Israel, doctor? I can't say where he is. No puedo decir dónde está, pero él está enfocado en hacer ministerio para el pueblo judío. One of his children is a very solid believer. Uno de sus hijos es un creyente muy sólido The other is just about there, y el otro está comenzando, está en un proceso and we are very close. y somos muy cercanos. This has been one of the great joys of my life to see his journey. We lived through the pain together. Now we experience the joy together. Es una de las alegrías que he visto en vida. Pasamos por el dolor juntos y ahora por la alegría juntos. Dr. Brown, one last thing I wanted to ask you about the replacement theology, supersessionism in the church. Can you tell us why the church has not replaced Israel? What is the church? Can you tell us a little bit about this? Le pregunto a Dr. Brown si nos puedes hablar un poco de la teología de reemplazo, supersesionismo. ¿Qué es la iglesia? ¿Acaso la iglesia ha suplantado a Israel? When the New Testament talks about the ecclesia, it's talking about the family of believers, so Jews and Gentiles who have been born into new life through Yeshua. Cuando el Nuevo Testamento habla acerca de la eclesía, está hablando acerca de los creyentes, judíos y gentiles creyentes en Yeshua. So they share many things in common. Comparten muchas cosas en común. And yet Jews don't become Gentiles and Gentiles don't become Jews. Y ahora sí, los judíos no se convierten en gentiles, ni los gentiles en judíos. In the same way, there's no male or female, there's no Jew or Gentile. De la misma forma que no hay judío ni gentil, de la misma forma que no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil. There are clearly distinctions between us. Claramente hay distinciones. Males don't become females or females males when they get saved. Los hombres, al creer, no se convierten en mujeres, y las mujeres, al creer, no se convierten en hombres. The same with Jews and Gentiles. Igual con judíos y gentiles. But we all have equal standing in God. Pero todos tenemos un estatus igual a los ojos de Dios. There is no higher or lower. We are equals in God. No hay más ni menos, todos somos iguales a los ojos de Dios. Initially, the early believers asked this question. Inicialmente los creyentes judíos, los creyentes se preguntaban esto. If you are a Gentile, can you be a follower of Jesus without becoming Jewish? Si eres un gentil, ¿te puedes convertir en un creyente, en un seguidor de Cristo, sin convertirte en judío? Or do you have to be circumcised and follow the law of Moses and become part of Israel? ¿O tienes que circuncidarte y seguir toda la ley de Moisés para ser parte de Israel? And the answer was no, you can still be a Gentile and follow Jesus, and you are equal now with your Jewish brothers and sisters. Y la respuesta era no. Aún puedes permanecer judío y permanecer en una equidad con tus hermanos judíos creyentes en Jesús. Over the centuries, things changed. Como pasó el tiempo, a lo largo de los tiempos, las cosas cambiaron. As the church became predominantly Gentile, it forgot its Jewish roots. La iglesia se convirtió predominantemente en gentil y se comenzó a olvidar de sus raíces judías. It began to say, we are the new Israel. Comenzó a decir, nosotros somos el nuevo Israel. We have replaced the old Israel. Hemos reemplazado al antiguo Israel. And if a Jew comes to faith in Jesus, they have to give up their Jewishness and become a Gentile. Y si judío cree en Jesús, tiene que dejar su judeidad y convertirse en un gentil.
And that was a predominant teaching in much of the church for centuries. Y por muchos años esa fue la enseñanza predominante dentro de la iglesia. You can see streams that resisted that. Puedes ver a personas que se resistieron esto. Many Christians, Protestant Christians in England, beginning in the 1600s, recognized the error of that teaching. Alrededor de los años 1600, muchos cristianos anglicanos se dieron cuenta del error de esa enseñanza. And as the gospel is spreading around the world and people take scripture at its plain sense and see that the Jewish people have been regathered, they also recognize that God is not finished with Israel. Y al ver que han venido creyentes en Jesús y el pueblo de Israel se ha reunido, se han dado cuenta los cristianos del error de esta enseñanza. But there's no question that the teaching of replacement theology opened the door to anti-Semitism and persecution of Jews through history. Pero no hay duda que la enseñanza de la teología del reemplazo abrió la puerta al antisemitismo dentro de la iglesia a lo largo de los años. So on the one hand, we proclaim loudly and clearly that everyone needs Jesus, Yeshua, to be saved. There is no other way for Jew or Gentile outside of Jesus. Por un lado, estamos predicando que todo mundo, judío y gentil, necesita a Jesús para ser salvo. No hay ninguna otra forma de salvación. At the same time, we say the church is not the new Israel, and God will continue to fulfill his covenant promises to the Jewish people, will preserve them and keep them, and one day save them. Y por otro lado, decimos que la iglesia no ha suplantado a Israel, que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido y que las promesas aún están vigentes para el pueblo de Dios. Praise God. Toda alabanza sea para Dios. Dr. Brown, I want to thank you so much for your time. It's been such a blessing to have you here. Any last words you want to give to your audience before we close? Pray for God's hand on Israel. Very difficult, challenging times. Pray for God's hand on Israel, and also at the same time for his mercy on the Muslim world. Oren por Dios, por Israel, por esos tiempos difíciles, y también oremos por el pueblo musulmán. Thank you so much, Dr. Brown. We will all keep praying for you. We want to thank you for your time. God bless you, and I hope we can be in touch. Yes, God bless. Thank you. God bless you, Dr. Brown. Shalom.